Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jendela Azmi, ruang bagi kita semua untuk menimba hikmah dari jejak-jejak keteladanan para kekasih Allah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan sejenak sebuah tempat yang jauh dari cahaya ibadah. Sebuah tempat yang bising dengan dentuman musik, pengap oleh asap, dan dipenuhi oleh mereka yang sedang terlupa akan jalan pulang. Di tengah keremangan diskotik yang dianggap sebagai sarang maksiat itu, tampak seorang pria duduk dengan sangat tenang. Beliau tidak mengenakan jubah putih yang menyapu lantai, melainkan pakaian yang sangat sederhana, seringkali lengkap dengan kacamata hitam yang menyembunyikan tatapan matanya yang tajam namun teduh. Sosok itu adalah KH Hamim Djazuli, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Gus Miek, seorang putra Kiai besar dari pesantren Ploso yang justru memilih jalan dakwah yang membuat banyak orang mengernyitkan dahi. Beliau masuk ke lubang-lubang gelap kehidupan, mendekati mereka yang terbuang, mereka yang dianggap sampah masyarakat, dan mereka yang namanya jarang disebut dalam doa-doa di atas sajadah. Namun, ada sebuah peristiwa yang hingga kini masih menjadi buah bibir. Sebuah kisah yang menggetarkan akal sehat, sekaligus menguatkan iman. Di hadapan Gus Miek, tersaji botol-botol minuman keras yang baunya menyengat, simbol dari kemaksiatan yang nyata. Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik. Keraguan mulai menyusup ke dalam hati mereka yang melihatnya. Bagaimana mungkin seorang keturunan ulama besar berada di depan botol minuman haram? Tapi disitulah, Bapak dan Ibu, kebesaran Allah ditunjukkan melalui cara yang tak terduga. Ketika botol yang dianggap berisi cairan api itu dituangkan, sesuatu yang ajaib terjadi. Bau alkohol yang tajam mendadak lenyap, berganti dengan aroma yang begitu suci dan menenangkan. Cairan itu bukan lagi hamar yang memabukkan, melainkan berubah menjadi air Zamzam yang murni dan penuh berkah. Inilah salah satu karomah Gus Miek, sang Wali Nyeleneh yang sengaja menyembunyikan cahaya kewaliannya di tempat yang dianggap hina oleh mata manusia. Mengapa beliau melakukan itu? Dan apa sebenarnya rahasia di balik dakwah malam yang beliau jalani? Mari kita buka Jendela Azmi hari ini untuk memahami bahwa kasih sayang Allah bisa hadir di mana saja, bahkan di tempat yang paling gelap sekalipun. Simaklah kisah lengkapnya agar kita tidak lagi mudah menghakimi hanya dari apa yang tampak di mata. Siapakah sebenarnya sosok yang sedang kita bicarakan ini? Mengapa namanya begitu harum di kalangan para santri, namun sekaligus menjadi teka-teki besar bagi mereka yang hanya melihat dari permukaan saja? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita mengenal lebih dekat sosok KH Hamim Djazuli, atau yang lebih akrab di telinga kita dengan panggilan Gus Miek. Beliau lahir pada tanggal 13 Agustus tahun 1940 di Kediri, Jawa Timur. Beliau bukanlah orang sembarangan. Gus Miek lahir dari rahim perjuangan dan keilmuan yang sangat kental. Ayahnya adalah seorang ulama besar yang sangat disegani, KH Ahmad Djazuli Usman, pendiri pondok pesantren Al-Falah Ploso, Kediri, sebuah pesantren yang menjadi salah satu pilar utama penyebaran ilmu fikih dan alat di tanah Jawa. Sejak kecil, Gus Miek sudah dibesarkan di lingkungan yang penuh dengan lantunan ayat suci dan kajian kitab kuning yang sangat ketat. Secara logika, sebagai putra dari seorang kiai besar, Gus Miek seharusnya tumbuh menjadi kiai dalam yang duduk manis di atas mimbar, mengajar ribuan santri, dan dihormati dalam balutan sorban serta jubah yang bersih. Namun, Allah memiliki rencana yang berbeda bagi hamba pilihannya ini. Sejak masa kanak-kanak, tanda-tanda keistimewaan atau harikul aida sudah nampak pada dirinya. Beliau dikenal sebagai santri yang sulit ditebak. Seringkali beliau menghilang dari pondok, bukan untuk bermain layaknya anak-anak pada umumnya, melainkan untuk melakukan suluk atau perjalanan spiritual yang rahasia. Gus Miek memiliki kecerdasan yang luar biasa, namun beliau enggan menonjolkannya dalam forum-forum resmi. Beliau lebih memilih untuk menyembunyikan jati dirinya. Inilah awal mula dari sebuah jalan dakwah yang sangat berat, yang kelak dikenal dengan istilah dakwah malaman. Gus Miek memilih untuk tidak menunggu umat datang ke pesantren, melainkan beliaulah yang mendatangi umat di tempat-tempat yang paling jauh dari agama. Beliau meninggalkan kemapanan pesantren dan kenyamanan, dihormati sebagai putra Kiai,
demi merangkul orang-orang yang terlupakan. Beliau masuk ke pasar-pasar, ke tempat perjudian, ke lokalisasi, hingga ke diskotik-diskotik kelas atas di kota besar. Banyak orang yang mencibir, bahkan sesama kalangan pesantren pun sempat ada yang meragukan jalan hidupnya. Namun, bagi Gus Miek, setiap manusia seburuk apapun masa lalunya adalah ladang dakwah yang harus disirami dengan kasih sayang, bukan dengan penghakiman. Beliau seringkali terlihat hanya mengenakan kaos oblong, celana jeans, dan kacamata hitam yang tak pernah lepas. Di balik kacamata itu, tersembunyi mata seorang wali yang selalu menangis melihat umat yang tersesat. Gus Miek adalah bukti nyata bahwa kewalian tidak selalu terbungkus oleh simbol-simbol lahiriah yang megah. Beliau adalah permata yang memilih untuk bersembunyi di dalam lumpur, demi menarik keluar mereka yang sedang tenggelam di dalamnya. Inilah sosok Gus Miek, sang pengembara ruhani yang lebih memilih dicaci oleh manusia, asalkan bisa membawa satu nyawa kembali bersujud kepada Tuhannya. Seorang ulama yang mengajarkan kita bahwa derajat kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh di mana kita berdiri, melainkan kemana arah hati kita tertuju. Bapak, Danai Buyang, Duramati, Allah, Tentu, Dalam, Bena, Kita, Siring Mangkul, Sebuah, Pertanyaan Besar, Apa yang sebenarnya, Dekari, Alase, Allah, Sekalaber, Gusmek, di Tempatem, Pot yang, Bagi Keta, Mungkin, Terasa, Sangat, Mengajakan, Untuk, Sakata Delirik. Mengapa Balayo, Lebie, Memilih, Dudak, Dibangku, Debat, Debata, Dudak Debata, Dudak, Nopata, Dudak, Nopata, Dedak, Mamea, Depata, Mapata. Taklame, Mangelis, Taklam. Jabanadas, Kagelasahan, Ita Terankam, Dalam Sabua, Filosofi, Dakwah, Yang, Sangat, Mendalam. Yang Siring Balayo Sabat Sabagay Mankuchi Pakayan Yang Kotor. Balayo Perna, Memberikan, Sabua, Parampaman, Yang, Sangat Sederhana, Naman, Mampu, Menampa, Kasambangan, Nurani, Kita Semua, Gusmik, Siring Berkata, Ibawajika, Sisirang Berniat, Untuk Mankuchi, Pakayan Yang Suda, Berlumaran, Lumpur, Dan Katoran, Maka, Ia, Tidak, Akin, Perji, Ket, Tempat, Yang Suda, Bersi, Sarang Tukang Kuchiyang Sunga Sunga, Injin Bakaja Harasla, Barani Malangka Khan, Kokinya Tepat, Katinpat, Dimana Katoran, Ito Berada, Yaharuz Barani, Manyentu Lampora Tu, Iaharuz Barani, Mensia Maroma, Yang Tidak, Sedap, Dan, Iaharuz Relatanganya, Sandiri Menyadi, Kotor Demi Melahat, Pakayan Tersabat, Kinbali Puti, Dan Susi. Di Sinaila Let Tuk, Perbadan, Pandangan, Kita, Dengan, Pandangan, Suring, Kakasi, Allah, Sapati, Gusmik, Siring, Kali, Keda Marasa Suda Kukup, Berdakwa, Dinganhanya, Mangara, Di Masjid, Berbakara, Di Depan, Santri Yang, Suda Tat, Atau, Menyapa, Mereka Yang, Meming Suda, Rajin, Barabada, Tentu tu adalah hal yang sangat mulia, Bapak dan Ibu, namun, Gusmik, Melahata, Data Jutan, Saudara kita di luar sana yang sedang tenggelam, Kuda, mereka adalah Aranga, yang merasa, kotor antuk, berani masuk Karomah, Kutorama, Kuta, Kuto Maraka, Kuto Maraka, Kuto Maraka, Tobato Balba, Puto Topa Toba, Toto Topada, Toto Pota, Topana Boto, Dinama Malam, Gus Meek Memahami, Betel Bawa Pakayang, Sangat Kotor, Tidak, Akan, Bisa, Bersi, Hanya, Dingan, Diporchiki, Erdori Kayahan, Pakayan, Itu harus direndam, Dalam Bak, Kiklasan, Dikacek, Dingan, Kesabaran, Yang Luar, Bayasa,
Dan, Terkadang, Sang Tukang Kuchipan, Harus Rela, Turkana, Sipratan, Air Coder, Tersabat, Demi Sabua, Misi Penyomatan, Delina Patua, Kanya Rukana, Raputa Sinya di Mata Sasama, Koe Hinga, Nama Bake, Kelyo Arganya Hanya, Demi Marankle, Mereka, Yang, Dayanga, Mereka, Yang, Diangap, Sampa Masiar, Kata Manya Gadok, Daka Diata Smunada, Dudak Dedudak Dedat, Dudat Dudat, Dudat Dudat, Diate, Mendadan, Menga Kimi, Mereka Yang, Sedang, Tatita Dedi, Di Bawa Sana. Filosofi Minkuchi Pakayan, Koter Ini, Adala Perwujudan, Tertingi, Dari Sifit, Rahman, Dan Rahim, Ala Yang, Belai, Yang Belay, Oteladani, Gus Miek, Manga Yarkin, Kepada Kita, Bawa Sorang, Pendosa, Tetapla, Sodara, Kita Yang, Sadang, Sakit, Dan, Arang, Sakat, Bapak, Dan, Ibu, Tidak, Saharaznia, Dejahi, Dandaka, Damaki, Damaka, Dandiobati, Hinga Simba, D. Balik Kakamata, Hinga Simba, D. Balik, Kakamata, Hidam Yang, Balayo, Kanakan, Balayo Sebenarnya, Melihata, Persika, Kahaya, Tuhunyang, Masia Tersisa, D. Dalam, Hadi Setiap, Penabuk, Setiap, Penyodi, Dan Setiap, Wanita Malam Yang, Balayo Temwi, Balayo Perkaya, Bawa Di Balik, Tumpua Dosa, Ito, Ada Gua Jiwa, Yang Sabenya, Yang Sagat, Minangis, Sagat, Rindu, Akan, Kentanangan, Dan Hati, Yang Sagat, Rindu Antak Kambali, Pulang Kapada, Tuhanya, Dahanya, with Kahanya, Dahanya, or now, Mater, or Onein, the member is inventor, Rena Aramendez is amended is into what is Abenez is emblemwad. With honor rent to umbrella to Santa Renento, so I will and you for that is a they with you will they to spend the way that they just do where you I slapa tough the list how I you would Nana Bobs at la wala waka wala hawala wapaula hawa da sign wa Inilah, into Dari Dakwah, Gus Miek Yang, Searing Disala Hardikan, Bilayo, Tidak, Datang, Untuk, Ikatem, Manari, Dalam Kemaksiatan, Malenkin, Baleo Datang, Untuk, Menyemput, Mereka, Agar, Mokembali, Bersuj, Balayo Membawa Saban Kosis Sayun, Untuk Membersikan, Jawajuwayang, Jelip Itutampa, Perlu Mankachimaki, Masalalu Mereka, Tabua Pelajaran Besar Bagi Kita Semua, Sudaka Kita Memeliki Hadiyang, Kuka Pluez, Untuk Menarima, Mereka Yang Sedang Kotor, Ataka Kita Justru Menyadi Orang Orang, Yang Sabak Membangakan Kaber Sahan, Baju, Senderi, Sambi Dengan Telanjuk, Yang Tajim, Kita, Teros Maniris, Mengotak, Mereka, Yang, Bajunya, Sedang, Berlumeran, Lampur, Malam Kian, Marambat, Manuju, Pankaknia, Sat, Sabajian, Besar Hamba, Ala Munkin, Sedan, Bersimpu, Diata Sajada. Memba Zahi Lizon Dangun, Zikir Dalam, Kianingan, Sepertiga, Malam Yang, Mustajab, Namundi Sabua, Sadat, Kota Yang, Bising, Pemundanganya, Justru, Sangatla, Contras, Kahaya Lampuyang, Ramungra, Mangbe, Berwarno, Marka, Markota, Liar, Mameka, Kegilapin, Ruwangan, Yang Pengap, Swara Musik, Dungan, Denshiman, Base, Yang Sangat, Keras, Siala Mengantum, Dada, Menunglam, Kanga, Menyang Barada, Di Ramni, Siapa Pun, Yang Barada, Di Dalamnia, Di Tempatu, Aroma Parfum, Yang Menyangat, Berkamper, Aduk, Dengun, Asap, Rokak Yang Mengupul, Tepa, Yang, Tepik, Tipis,
yang, menu lamut, wajah-wajah, yang, tampak, sedang, berlerat, dalam, kabirin, simu, bapak dan ibu yang diramati, alamari, kita, bayangkan, suasana di dalam diskotik itu. Sebagai tempat yang sering kita sebut sebagai dunia malam, tempat di mana waktu siala berhenti dan ajaran agama siala terlupakan. Di sana jelas kakak berdenteng berisi koran yang dilarang alas siarat dicuankan dari botol yang harganya mungkin setara dengan nafkah sebuah kelia harga selama sebulan di tengah hiruk-pikuk dan tawa yang pekat tanpa makna ita ada sebuah meja yang tampak berbeda. Di sana duduklah Gus Miek dengan gengan yang luar biasa. Beliau tidak tampak gelisah, tidak pula tampak merasa asing meski keberadaannya di tempat itu seperti sebuah anomali seperti setitik emban di tengah kobaran api. Beliau duduk bersandar, tetap dengan kacamata hitam yang tak pernah lepas dari wajahnya. Di hadapan beliau datas mejadas mea yang biasanya digunakan untuk meletakkan minuman yang memabukkan. Tersaji beberapa botol yang matasi apapun yang menggonya akan terbelalak, tak percaya, garang-garang di sekitar sana para pengunjung yang sedang mabuk, kata wanita yang sedang mengkata nafkah, hingga kera yang keliru, hingga para penjaga kimanon yang berwaya, garang mulai berbisik besek. Bukankah itu Gus Miek? Bukankah itu putra Kiai Plaso yang agung? Itu mengapa beliau ada di sini? Dan lihatlah apa yang ada di depan mejanya. Suasana malam itu benar-benar penuh dengan ketegangan yang tersembunyi di balik kebisingan. Ada rasa heran, ada rasa keraga. Bahkan mungkin ada rasa kecewa yang mulai tumbuh di hati mereka yang mengagumi beliau, namun tidak memahami hakikat perjuangannya. Botol itu berdiri tegak mementulkan cahaya lampu diskotik yang berkelap-kelip. Botol lahiriah, botol itu ada simbol keheningan. Botol minuman keras yang bisa mengangkatkan akal dan jiwa manusia. Botol itu botol dumutan untuk masuk ke dalam hatikan, sentakan, kedan, hanakan, sedang terluka, dan rindu, akan, sentahan, kabena, dan kabana. Beliau tidak menggarangkan pandangan sinis maupun tadapun panutannya. Beliau tetap tenang, siala sedang berada di tengah kebun gang yang indah. Padahal kenyataannya beliau sedang berada di pusatan. Di sanalah bapak dan ibu Eugene Iman Bogi mereka yang menyaksikan demila di tengah dan cuman musi yang mekakan telinga dan aroma alkohol yang menyerang pensiaman sebuah rahasia besar sedang dipersiap kejadian yang akan menggangka dan bahkan banaba kekasih alu kotor untuk menebarkan benih hidayah. Malam itu di maya yang dianggap hina tersebut sebuah keajaiban besar
akan segera terangkap sebuah kejadian yang kelak akan membuat semua orang tertendak malu atas prasangka-prasangka mereka yang terbu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Betapa seringnya mata kita menjadi hakim yang paling kejam bagi sesama manusia. Kita seringkali merasa memiliki hak untuk menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang pantas masuk neraka hanya dengan sekali pandang. Inilah yang terjadi malam itu di tengah keramaian diskotik. Mata-mata yang hidur di sana, baik mereka yang memang sedang bermaksiat maupun mereka yang diam-diam menjekuti Gus Miek karena rasa kagum mula dipenuhi ala kabut prasangka kata yang dalam agama kita sebut Sutsan. Di atas maya kaju yang penggapatu, botol-botol minuman katas budiri dengan kunya, amelnya, jelas aramanya, tajum, dan bagi siapa pun yang melihatnya. Botol itu adalah simbol dari segala hal yang diharamkan ala toduan demi toduan mula bermunculan, awalnya hanya berupa buzikan halus di telinga, namun lama-kelamaan menagana, menyakima, batin yang menghakimi. Lihatlah itu bisik salah seorang pengganjang yang menjenuh wajah Gus Miek. Katanya Wali, tapi mengapa di depannya hanya Kamil atapunya hunya topan balaka kamuli hanya topun balaka. Tidak kian mulai menjelar seperti apiang membakar jerami kering, bahkan ada sebagian pengakat sitiannya yang sat iti merasa hatinya hankar berkeping berka yang biasanya mensiam penyo tagan penyu taksim kini merasa ragu ada gala kebet di dalam dada mereka antara rasa hormat yang masih tersisa dan kenyataan pada yang tertangkap alhin terpengkap ingra penglihatan mereka mungkinkah Gus Miek sudah jatuh, mungkinkah beliau sudah tergoda alahe gemerlap dunia yang menyesatkan ini. Prasangka-prasangka ini adalah ujian yang sangat berat sebab memang begitulah kata Allah mengia kezintan hambanya seringkali dengan menampakkan sesuatu yang tak birik di mata lahiriah untuk melihat sejauh mata batin kita mampu bertahan dalam husnuzon. Tuduhan tidak berhenti pada busikan. Suasana di meja tu menjadi semakin tegang. Setiap kali Gus Miek menyentuh botol tersebut, detak jantung orang di sekitarnya siala berhenti. Mereka siala sedang menunggu sebuah skandal besar pika malam it. Mereka menunggu Hakakasaf Bakhenrai. Di tempo yang dianggap sebagai seorang sitan itu,
Sitan yang sesungguhnya sedang bakaras, karas di dalam pikiran manusia, menyesat mereka untuk membenci, menyesat mereka untuk mengkaci, dan menyesat mereka untuk segera menyebarkan berita buruk tentang sengkai. Bapak dan ibu inilah titik terendah dari sebuah penilaian manusia, ketika sebuah BOTOL lebih diperkaya daripada sejarah panjang kebaikan seseorang, ketika satu mamon yang nampuk selamampu mempusarid malmi sujud yang telah duan tuduan tukwana tu kenek tuduan tu bulat. Di mata mereka Gus Miek bukan lagi seorang wali, melainkan seorang pendosa yang terendah menantan syariat di tengah keramaian. Namun di balik kacamata hitamnya, Gus Miek tetap diam, seribu bahasa Dayak membola diaka membola diri, tidak pula mengulaskan apa yang sebenarnya terjadi. Beliau membiarkan tuduhan itu memangkak, membiarkan kebencian itu memenuhi ruangan, hingga saatnya nanti kebenaran yang sesungguhnya akan muncul dengan cara yang tidak, karena cara yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh harapan yang hadir di sana. Saat itulah sebuah rahasia langit akan segera tersingkap melalui perantara sebuah botol yang dayang dafnista. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita pada detik-detik yang akan menggangguan nalar manusia dan merantakan segala prasangka buruk yang sempat memenuhi ruangan bising itu. Di tengah kepungan asap dan dentuman musik yang siala tak mau berhenti, suasana di meja Gus Miek mendadak terasa hening. Sekarang gaib bagi mereka yang berada di dekat beliau. Di dekat beliau yang memisahkan menjatuh dia sekali hakak maksiat di sekelilingnya, jut di sekelilingnya tertuju pada tangan Gus Miek yang perlahan namun sangat mantap marahi lahir BOTOL yang siak tadi menjadi pusat fitnah dan tuduhan. Tidak ada keraguan di wajah beliau. Tidakkah ada rasa bersalah, apalagi rasa takut akan pandangan manusia dengan jarakan yang begitu tenang. Siala sedang menyuangkan air wudhu di kesunyian pagi. Gus Miek mulai memeringkan botol itu ke arah subah galas kosong yang sudah tersedia di hadapannya. Orang-orang di sekitar sana menahan napas. Mata yang memejamkan mata karena tak sanggup melihat seorang putra kura pesa menanggak minuman haram, sementara sebagian lagi justru melata jas lembar sayap untuk mengkaci dan menyabiang mereka hingga mayap yang ada Hina, and volleybys, and rated menahana, and renwanament, and inwanding, and bendinen on enahenda wenad, and then prented and entanment, and wendem when wadandan and enwad and danwin does, and thenentakai, ban wanda and menwata, da maman about daman, pa mawatast, and tilo winchinas. Namun, Satkaran itamule, Mengler, Kalur, Dari, Malut, Botal, Sabua, Kinahan, Yang Luar, Biosamule, Terasa,
Bo alcohol, yang tadanya, sangat, menyangat, yang tajamnya, menyusak, hidung, dan menyusakun, dada. Tiba-tiba lenyap, begitu saja, seperti tersiap angin surga. Ke dalam, sekejap, udara, di sekitar, menjadi sangat, harum sebuah, aroma yang sangat, akrab, di, telinga, dan ingatan, setiap, Muslim yang pernah, menggenggamkan, kaki di tanah, suci, ya, aroma itu adalah, wangi yang tenang, suci, dan penuh berkah. Karen yang, jatuh ke, dalam jelas, pun nampak, berkelau, bening melebihi, air mana, pun yang pernah, ada di dunia ini, begitu jelas, itu penuh Gus Miek tidak, langsung meminumnya, melainkan, membiarkan, aroma, suciat to memenuhi, indra, pensiamen, orang-orang, di sekelilingnya, yang tadi, sibak, menghuj, hati, sibak, menghuj. Seseorang yang berdia, paling dekat, yang tadinya, paling keras berbisik, menghina, tiba-tiba, terdiam seribu, bahasa. Wahanya, yang tadi, merapadam, karena, amora, kini berubah, menjadi, pukat pasi, tubuhnya, bergita, hebata, saat hidungnya, menangkap, aroma, air zamzam, yang sangat, kuat keluar, galur, gana, galur, gara, galur, gara, garesia, kamar, yang mabukan. Inilah momen di mana logika manusia, menira di hadapan kekuasaan. Ala SWT. Bagaimana mungkin sebuah botol dengan label minuman keras yang diambil dari tempat maksiat bisa mengeluarkan air yang paling suci di muka bumi? Bagaimana mungkin zat yang haram bisa berubah menjadi obat yang penyelamat dalam sekejap mata di sekula rahasia Karomah seorang wali Allah ditunjukkan. Allah ingin membuktikan bahwa bagi kekasihnya materi hanyalah hamba yang patuh pada perinunaya. Jika Allah berkehendak mengubah API menjadi dengan bagi Nabi Ibrahim maka sangatlah mudah magia minya menjadi untuk mengubah minuman setan menjadi air surga di tangan Gus Miek. Dedek itu juga segala tuduhan keji yang tadi terbang de berserakan tak bermakna. Kesembangan mereka yang merasa paling suci ranta seketika berganti dengan rasa malu yang teramat dalam kepada Allah dan kepada hambanya yang mereka hambaka ken bahkan Gus Miek tetap tidak berkata apa-apa yang dilihat, mau apa yang dilihat, mata, lahirnya seringkali hanyalah tipuan. Dan apa yang dianggap nista Allah manusia bisa jadi adalah sesuatu yang sangat mulia di mata Tuhan jika dilakukan dengan niat penyenata, dilakukan dengan yang tulus. Karomah itu bukan untuk pemerkesaksian, melainkan sebuah teguran keras dari langit, agar kita jangan pernah sekali meremehkan rahasia di balik sosok yang dipilih Allah untuk berjalan di jalan dakwah yang sunyi dan penuh fitnah, babhak dan ibu yang dirahmati Allah kebenaran itu ibadat cahaya matahari, tidak memerlukan izin siapa pun untuk bersinar, dan ia tidak akan bisa ditutupi Allah awan gelap prasangka setebal apapun. Di dalam diskotik
yang Ryu Ito, Kesaksian, Akan Kebesaran, Allah Benabaner, Niata, Terjadi, di Depan, Mata. Ketika Quran, Journey, Ito Memenuhi, Jealous. Seorang pria yang tadinya berdiri, paling depan, dengan, surat, mata, penuh, kebencana, tiba-tiba, mematang. Tubuhnya bergetar hebat, dan tangannya yang tadi terkepal keras, kini terkelar limas di samping tubuhnya. Pria itu yang mungkin merasa paling tahu tentang syariat dan paling berhak mengkami mencium sebuah aroma yang sangat asing di tempat si makam itu. Aroma itu bukan lagi bau menyengat dari fermentasi, alkohol yang merusak akal, melainkan wangi yang sangat segar-segar dan seketika membangkitkan kerinduan yang mendalam akan batola. Dengan suara yang terbata-bata dan air mata yang mula mengganung di sudut matanya, ia memberanikan diri bertanya dengan nada yang sangat rendah, yang sabin, ganda, minam. Gus Miek, tanpa melepaskan kacamata hitamnya, hanya tersenyum tiba-tiba, senyum yang penuh dengan kasih sayang, bukan senyum kemenangan. Apabila kemudian mempersilakan orang tersebut untuk mensasipinya, bapak dan ibu bayangkan jemuru di dalam dada orang kita menyenta Quran tersebut. Rasa yang menggelar di kerongkongannya bukanlah rasa panas yang membakar, sebagaimana kamar, melainkan rasa sayak yang luar baya, wakach yang hanya dimiliki oleh air yang memenkar dari bawah kaki Nabi Ismail as ribuan tahun yang lalu. Nini air Zamzam basiknya dengan suara yang nyaris hilang karena saking tidak perkana hanaha makana saking tidak perakanya baiknya banyak okasa berbanda babaha merasa Mabato Allah, Nabatahana, Mabal, Nabalai, Melinda Wesa, Mabal, and we are where by Sinda, Binma, Taman Lind, Ban Kapaba, Salak, Amin, Masak, Balangkowas, Bala, Uminakala, Salabala, War, Telo, Salawak, Nabuk, Ansha, Lak, Walla, Ini bener air Zamzam, yang asli, sangat segar, dan penuh berkah. Kesaksian ini menjelar seperti aliran listrik ke seluruh penjuru ruangan. Satu persatu mereka yang tadi mensabur kini mendekat dengan perasaan malu yang luar biasa. Mereka yang tadi menganggap Gus Miek telah jatuh ke dalam lembadosa kini justru bersimpu, ada yang menangis sesungguhkan, dan ada yang langsung mencium tanggung beliau dengan penyesalan. Mereka baru saja menyaksikan sebuah bukti nyata bahwa bagi saran kekasih ala label duniawi sama sekali tidak memiliki arti. Botol yang di luarnya tertulis nama minuman keras di tanggung seorang wali yang tulus. Diaba isinya Allah menjadi air yang paling mulia. Pembusuhan ini bukan hanya tentang perubahan zat dari satu bentuk ke bentuk lain, tok lain. Ini adalah sebuah kesaksian ruhani bagi setiap pasang mata yang hadir di sana. Allah siala
Injin berfirman, melalui kejadian it. Bawadaya mambu mengubah yang paling kotor menjadi yang paling suci dalam sekejap mata jika dia berkendak. Yar. Zamzam yang muncul dari botol MIRAS itu adalah tamparan keras bagi siapa pun yang hobi melihat orang lain hanya dari bungkus luarnya saja. Warnya saga, kesaksian, para pengganjang, malam bawah, kaksia segera yang tak terbantahkan, bahwa Gus Miek tidak pernah meminum kemaksiatan. Belahu justru sedang meminum kerendon hamba-hambanya yang tersesat untuk kembali kepada jalan yang benar. Malam itu, bapak dan ibu diskotik tersebut mendadak berubah suasananya menjadi seperti majelis zikir yang penuh haru. Air Zamzam Karomah itu tidak hanya membasahi kerongkongan mereka yang mensisipinya, tetapi juga membasahi hati-hati yang telah lama kering dari cahaya hadiah Yahai hadiah. Itulah pembuktian sejati bahwa Karomah bukan untuk disembangkan, melainkan sebagai penggatuk pintu hati yang sedang tertutup berpadal noda kesembangan dan dosa. Bapak dan ibu yang kami muliakan, setelah kita menyaksikan keajaiban yang kasat mata, kini mari kita selami sisi yang lebih dalam, sisi yang seringkali luput dari pandangan manusia yang terburu mengapa Gus Miek hadir di sana, mengapa seorang kekasih Allah yang seharusnya duduk di atas hamparan paramadani masjid, justru memilih untuk melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang kita anggap sebagai pusat kenistan. Jawabannya ada pada satu kalimat, beliau sedang mencari cahaya di tengah tempat yang paling gelap di mata masyarakat umum, orang-orang yang berada di diskotik, para wanita malam, para penjudi, hingga para preman bertato hanyalah tumpukan dosa yang pantas dijahi. Kita sering memandang mereka dengan tatapun rendah. Segala sudah pasti milik kita dan neraka sudah pasti menjadi tempat tinggal mereka. Namun di balik kacamata hitamnya, Gus Miek melihat sesuatu yang berbeda. Beliau melihat mereka sebagai saudara-saudara kita yang sedang kehilangan arah, gadawa, yang sedang sakit namun tidak tahu di mana harus mencari obatnya. Bila melihat ada persakan cahaya Tuhan sebuah fitra kesucian yang masih tersembunyi jadi dalam lubuk hati mereka, meski tertutup balai tebalnya debu kemaksiatan. Gus Miek memahami betul bahwa dakwah bukan hanya tentang berbicara di atas mimbar yang tinggi di depan orang yang sudah taat. Dakwah yang sudah taat, dakwah yang sesungguhnya adalah berani turun ke lembola mereka yang pawan merasa sudah tidak punya untuk diampuni. Beliau tidak ingin menaati kaya yang hanya bisa memarahi dari jauh, melainkan beliau ingin menaati sosok ayah yang merangkul onenya yang sedang terjatuh dalam lumpur. Beliau hadir bukan untuk ikut menari bersama nafsu, melainkan untuk membersihkan bawah mawa mereka
Mesa Mensen Tai, Mereka Masia, Bawa Pintu Taubat Naya, Salua Slangit, Bawa Mereka, Masia Punya, Malaya Hemba, Yang Mulia, Bapak Dan Ibu, Batapa, Besarnya, Penjerbanan, Ruhani, Yang Belau, Lakakon, Khan, Balayo, Rila, 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 Balayo, Rila, 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 Balayo, Rila, Namanya, Daikaret, Dari Daftar, Orengarang, Susi D, Mata Manusia, Asalkan, Balayo, Bisa, Manula Matkan, Satu Nayoa, Dari, Jalapnia, Kemhaksiatan. D Tempa Yang, Paling Hina Itu, Gus Miek Justru, Memenkaka Gasai Zung Yang Murni. Balayo Tadak, Memileh, Dengun, Sarama, Yang Panjang, Sabara Yang Panjang Labar, Atau, Nkaman, Siksa, Naraka, Malankan, Denka, Kendan, Nenyadan, Yan, Nayata, Balayo, Mendangar, Keta, Mereka, Balayo, Marasakan, Kepadayan, Hidup, Mereka, Dan, Dengan, Lembat, Balayo, Menantan, Mereka, Kembali, Menjino, Sujed. Kahaya di Tempat Hina, Ine, Mengayarkan. Kita Sabua, Pelajaran, Yang Sangat, Mahalbawa, Hadea, Allah Turahazia. Allah Turahazia. La, Dan Tugas. Kita Bukan, Untuk Mengaji. Malankan, Untuk Menyadi. Parentara, Sintanea, Kapada. Sintanaya, Kapada, Sesama. Dakmik, Telemembaktikan. Bawadi, Balik Wajuaja. Yang Sangadandi, Balik Tawa Yang Mabuk. Siring Kali, Tersimpin Hadi, Yang Sadang, Menangis Rindu, Akan Tuhanya. Balayo Hidair, Untuk Menyeka Ermata, Itu, Tampa, Perlu Bertanya, Seberapa, Besardosa Yang, Telemereka, Perbuat, Kananabagi Surang, Wali Yang, Penu, Kasai, Titakat, Dempatunted, Kapaya Tia, Menyat, Kabakan, Dan Tidaka Kamali, Mana Kabiakan, Dan Tidak Eta Manyadi Kahaya, Kapaya, Kapaya, Baba K Dan Ibu Yang Dera Matiala, Sampala Kita Padamoyer, Dari Kisah, Yang Luar, Bayasa, Ini. Sabua Pelajaran, Yang Mungkin, Sangat Sederhana, Untuk Diakap Khan, Amun Teramat, Barat, Untuk Kita, Praktikan Dalam, Timbangan, Amal Sahari-hari. Yetu Jangon, Pernahkah Kali-kali, Kita Menalai, Sasia Ranghanya, Tari Sampel, Atau Kule, Luarnya, Saja. Kita Siring Kali Lupa Bawa, Mata Kita, Ine Adala, Indra Yang, Paling Mada, Terdapu. Kita Melahat, Sasiran Dengan, Pakyan Yang Lusu, Maka Kita, Menganggapnya, Renda. Kita Melahat, Sasiran Barada, Di Tempat Yang, Sapat, Yang Sapat, Yan Sapat. Kita Menyatukan, Bonis, Bawa, Iya, Adala, Ali, Neraka. Padahal Bapak, Danaibu, Kita, Tidak, Pernah, Tahu Rahija, Apa, Yang Sedang, Iya, Jalan, Bersama, Tuhanya, Di Kihaningan, Malam Yang, Paling, Dalam. Kisah Gus Miek, Dan Butil, Minya Botil, Menyade, Erzams, Enyade, Zamzam, Ini, Adala, Tamperin, Karas Bagi, Kesambangan, Ruhani, Kita. Siring Kali, Tampa, Kita Sadari, Munkyul Rasa, Banga D, Dalam Hadi, Karana, Kita Suda, Rajin Berjama, D Masjid, Karana Kita Suda Minatup, Orat Dengan Semperna, Atau Karana Lisan, Kita Basa Dengan, Zikir. Rasa Bunga, Itza Perlahan, Baraba, Menyadi Rakanyang Bernama Marasa, Labi Susi, Daryarang Lane. Gita Memendang, Mereka Yang Masai,
bergelamang dosa, dengan tatapun, jijik siadalala, kita sudah, memegang kita, sudah bitang kita sendiri. Namun, melalui Gus Miek, Allah menunjukkan bahwa seorang wali yang paling disintania sekalipun bisa menampakkan dithamanya kamu suka kal galgi logika manusia yang sempit. Bayangkan bapak dan ibu, kapa ruginya mereka yang malam itu hanya sibuk mencaci dan menpuja Gus Miek tanpa tahu hakikat yang sebenarnya. Mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan doa dari seorang kekasih Allah hanya karena mata mereka teranun, mereka terhalang Allah sebato menyaman. Bukankah ini menjadi sermon bagi kita semua? Berapa banyak Gus Miek lain di sekitar kita yang mungkin kita remehkan? Mungkin ia adalah tetangga kita yang garang ke masjid, namun dia menyan tanpa ada yang tahu. Mungkin ia adalah orang yang penampilannya yurokan, namun di dalam hatinya tersimpan rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Hakikat dari hikmah ini adalah tentang husnuzon atau berprasangka baik. Gus Miek mengajarkan kita bahwa tugas kita sebagai manusia bukanlah menjadi hakim bagi sesama. Hanya di suksi atas kebesaran Allah. Kita tidak ke dunia kita tidak ke dunia ini untuk menitan dosa orang lain. Karena urusan itu sudah selesai di tangan Sang Maha Pencipta. Tugas kita adalah memperbaiki diri sendiri sambil tetap membuka pintu kasih sayang bagi siapa pun yang ingin kembali. Jangan sampai karena merasa sudah berada di baris depan dalam ketatan, kita justru menjadi orang yang paling sombong dan paling jauh dari rahmat Allah karena kesibukan kita menilai buruk sampel kehidupan orang lain. Bapak dan Ibu, ingatlah selalu bahwa mutiara yang paling indah sekalipun seringkali ditemukan di dalam karang yang kasar dan tertutup lumpur di dasar laut yang gelap. Begitu pula dengan hidayah dan kewalian bisa bersembunyi di balik kacamata hitam, di balik kaos oblong, bahkan di tengah buzingnya tempat maksiat. Mari kita bersihkan kacamata hati kita. Mari kita berhenti menjadi orang yang hanya bisa melihat kesalahan lahiriah dan malah belajar melihat dunia dengan mata kasih sayang, kata sayang, hahang, hahata, orang, kita, anggata, kana, nista, harian, gika, ena, kata, kana, gaga, kata, kana, kita, karena, kika, karena, kika, doga. Jangan nilai sampelnya karena isi dari sebuah kitab kehidupan hanya Allah yang berhak membacanya hingga tuntas. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung perjalanan ruhani kita hari ini. Kisah Karomah Gus Miek yang kita simak bersama bukanlah sekadar dengan pengen tertidur, bukan pula cerita untuk sekadar mengagumi keajaiban fisik semata. Lebih dari itu, kisah ini adalah sebuah undangan bagi kita semua untuk masuk ke dalam relung hati yang paling dalam, melakukan refleksi dan bertanya
Padadiri, Sendiri, Sodaka Ada Setits, Saja Kosa, Sayang Gus Miek, Di Dalam, Hati Kita Sat, Mimandang Sodara, Kita Yang Masi, Berada Dalam, Kegilapan, Gus Miek Telalama, Berpelang Menengahkan, Kita. Malaman, Don Katalusan, Belalada, Teta, Beleo, Tetabadi, Sebagai, Pelita, Balada, Mengayarkan, Bawa Dakwah, Yang Paling, Tajam Bakanla, Yang Disan, Penkandangan, Lizan Yang Penyu, Melankan Dakwah, Yang Marankal, Balangkan, Dengan, Aklak Yang, Marankal, Balada Membuk Tekan, Bawa Sedengi, Apapun, Darahat Kawalian, Sisirang, Iya Tidak, Akin Perna, Marasa Labi, Mulia Darapada, Pendosa Yang Paling, Hina Sekalipin, Sabab, Bagi Saran, Kakasiala, Setiab, Manusha, Adala, Titapan, Yang, Haruz, Dejaga, Dan Debiming, Kembali, Pulang, K, Pelukin, Ramatnea, Mari Kita Yadikin, Kisah Ini Sebagai, Momentum Untuk Mendokin Para Ulama Kita, Para Guru, Kita Dankusasnia, Almaram Gus Miek, Semoga, Ala Senentisa, Menam Patkin, Balayo di Tempat, Termulia, Dan Semoga, Rapurjuangan, Balayo Dalam Mensentai Umat, Tampa Sairat, Bisa Menula Kita, Dalam Jiwa Kita, Mari Kita Berjanji, Padadiri, Sendari Untuk, Tidak Lagi Menyadi Hakim Yang Kijam, Di Media Sosial Maupun, Di Dunia, Niata, Mari Kita Ganti Telanjuk Yang Suka, Menunjuk Kesalahan, Orang Lain Dengon Dangun Dangjung, Tumbuka Untuk Membantu, Mereka Yang Sedang Terjata, Bapa dan Ibu Yang Kami Melayakan, Setiap Dari Kita Memiliki, Jendela Mazing Dalam Memandang Dunia, Mala Melalui Jendela Azmi Ini, Kami Berharap Kita Semua Bisa Melihat Sejarah dan Kisah, Paratoko, Islam bukan hanya sebagai masa lalu yang jauh, melainkan sebagai kompas yang menggerakkan hidup kita di masa kini, agar lebih bermakna, lebih tenang dan tentu saja lebih bertakwa, karena pada akhirnya bukan seberapa banyak kita dengar, yang akan dayan kita, yang kita, yuba menyata, Yama moniata, Nankada dan kiadam, kita tahu pan, kita sayara hari. Terima koza telesecha menamani perjalanan, hikmah ini hingga akhir. Geka, video. Ini memberikan ketenangan, dan manfaat, bagi bapak, dan ibu, jangan ragu, untuk, membacakannya, kepada, keluarga, atau sahabat, tercinta. Agar, kahaya, hidayah, ini, semakino, luas, bapija. Jangan lupa, untuk mendukung, channel, ini dengan, cara menekan, tombol, subscribe dan, menyalakan, lonceng notifikasinya, kita bisa terus, bersilaturahmi, dalam ruang, kebaikan, berikutnya, mohon maaf segala kekurangan, dalam penyampaian, kami, segala kebenaran, hanyalah milik, Allah SWT, dan segala kekilafan, murni berasal, dari keterbatasan, kami sebagai, manusia biasa, rat biasa, kisah, penuh keteladanan, selanjutnya, hanya di, Jendela, Azmi, semoga, aman kita, mengakan, keluarga, kita, menggapo, ken keta, kita, dan menggampo, ken, kita, semua, dalam, lindungan, ramataya, yang tak, terbatus. Wassalam morakata.